guys, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். மைசூர் பாக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுலில் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன், பேசன் பவுடர். நான் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் இந்த கிளாஸில் தான் எடுத்தேன். ஸோ பேசன் பவுடர் 2 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், ஆயில் 2 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் ஆயிலை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சுகர் சிரப் பண்ணுறதுக்கு அதே கிளாஸில் 2½ சுகர் எடுத்திருக்கேன். அது முழுங்குற அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும். அதை நம்ம ஒரு கம்பி பதம் வர வரையும் பாயில் பண்ணணும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு கம்பி பதம் வந்துச்சு. நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச அந்த மிக்சரை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரையுமே நம்ம குக் பண்ணிகிட்ருக்கணும். ஃபைனலாக இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே ஒரு பிளேட்டில் கீயை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ செஞ்சு வச்சதை இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேட்டில். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மாதிரி டேப் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி இது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு செஞ்சது. நான் இது கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டேன் இதை போடுறதுக்கு. பட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then bye.